tira mōrena koutou I te iwi, nā mihi nui kia koutou I tēnei ata. O tira tēnei te rā te kaumāwhitu, o te marama o Mahuru. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou katoa, kua hono mai ki tō tātou nei pāhotana a kaina Kōhanga Reo, me ki mai tōku kaina, ki tō kaina, mai tōku nā kau, ki tō nā kau. Anei rā tō tātou nei taona, tō tātou nei reo ranatira e rere atu ana ki a koutou, nā whānau e nohona haumari nei ki o rātou kaina, mea tātou tamariki mokopuna anō hoki. Nō reira, kapai, kia timata tātou runa I te āhuatana o te karakia, nō reira, kia inoi tātou. A tohaina tira tēnei reo Māori ki ngā whaitua o tua o tata o uta o tai o nuku o rani. Whakakaurera tia e te arareo kai nākau, whakatairana tia te nākau hihiri, whakatōkia te kōino ki roto I te whatu manua, te motu kia te wete kia whakamau ai kia tīna, haumi e, hui e, tāi ki e. Nō reira, kia ora anō kia tātou katoa. A hoi anō, e hare te mea kia tōrua hia nā waku pahu I tēnei ata, kei kua tai mai wā tātou nei ranatira, wā tātou nei kai kōrero. Ki te whakamārama I etahi atu kaupapa, etahi o nā kaupapa e pāna ki anai tātou te iwi Māori, o tira e pāna ki o tātou nei whānau, mea tātou mokopuna. Hauna anō te Kōhanga Reo, hauna anō. Engari, wā tātou mokopuna mea tātou nei whānau, te tua papa o te iwi Māori. Nō reira, anei tētahi tanata e kaha manaki ana I tērā whakaro ki tō tātou nei titi raukura o Haini Waititi ki tō tātou nei tākuta ki a Lilly Fraser. Lilly, tēnā koe. Tēnā koe tahuri. Pēr anō tēnā koutou whakarongo mai nei. Ka pai mōrena, a kei te pēhea koutou I te taha tona o tāmaki makaurau o tira a koutou o tūraki health. Kei te pai, kei te haere tonu ngā mahi, kei te toro atu ki te hāpore, ki te whakamātauria mo tēnei ngangara ki wanganui a tātou, e kaharere nei ki Māngere, he hoi anō, kei te noho haumaru, koera te mea nui. Ka pai, nō reira, mai te wai kora pēr tāua ko tahi wiki ki mua, kua nui atu te huna e tai ana ki a koutou, kia werohia rātou ki te ārai ma te uruta? Ka te haere tonu mai ngā tangata, engari kei te heke haere, I aua wiki tuatahi ngā mea e rua he maharawa ngā tangata I haramai, engari I tēnei wā kua heke iho, nō reira hea hua ua tērā, kei te tino pirangi mātou ki te kite I te katoa ki konei. Nō reira, kua ki te mātou runa I te pauaka whakaata, kua whakarewa hia etahi pahi waka nunui hei heri atu I ngā rātona hauora ki ngā whānau e noho mataku pēr ana ki o nei whakaaro, hea te pai no wera e toru pēr nā pahi, taku mohi e aua hoi anō. I rongo au te kaumārua, engari I Aotearoa kē tērā, nō reira, tērā pē e toru ki tāmaki. Kia nei he kaupapa pai tērā, he maha ngā ara kia whiwhi tō wero, nō reira, kia nei mena he kaupapa pai tērā, kia hara mai taua pahi ki tō ake takiwā, ki te kura, ki te marae, ki hea rānei, kia nei he mea pai tērā, koera tētahi mahi ki Tūruki, I ki ana he mobile vaccine clinic, ara ka hari I ngā tēneti, e hari te pahi, engari he tēneti ke, ka whakatū ki ngā wāhi paha, nō reira, kua kitea kētia, he hua ki roto I tērā, ma te hāpore anō e whakanui I tērā kaupapa, ko rātou ngā kaimanaki, ko mātou ngā kaimahi. Ka pai nō reira, ki te titiro tātou ki ngā tataurana I tēnei wā, te rahi pēr o nai tātou te iwi Māori e haere ana, kei mua noatu wā tātou pakeke, wā tātou mai nā tau 50 ko atu te tahi rau pēr, te pakeke, kei nā 20 mā 5 ōrau, nā 80 mā 6 ōrau, nō reira tata tonu te nui nā wā tātou pakeke, a kene pē I te mea I tipu rātau I roto I tērā reana o te tarina whakarono.
e māramāna rātou otira ko rātou hoki I te huna, I te ora, I te wā, I pāmai, nā momo mate uruta ki o tātou nei tīpuna, nō reira, e mihi ana ki o tātou nei pakeke. Engari, kua tātou ranatahi e tō muri ana, ki o nei whakaro, a kine pia kei te āhua pērā rātou iau nei iau e tamariki tunana, kei te āhua Superman syndrome ki rātou, e whakaro pia na kāre renei mai wiwi taimaha e pā kia rātou, nei āhua bulletproof nei pia nā whakaro a tātou mātou. Ki o nei whakaro, hea hai e takarua nei wa tātou nei ranatahi ki te haere kia wirohia rātou. Kia anau, ko te mataku I tētahi taha, engari kia anau e hara tērā I te, e tērā mea kai, he tuatangata koe. Kia anau, ko tērā tētahi taha iti nei, engari ko tāku he maha ngā taha, ko tētahi mena kua he hononga ki tētahi rātunga hauora, ko te whakapono rātou kia rātou, koera tētahi mea nui, mena kāre he hononga kaha, tērā pia kāre te whakapono ki ngā mahi, tērā pia kāre wāhi pātata ki te Kainga, te taha motoka I rā mea. Me ngā kōrero, ko himu, ngā whakaro kino mo tēnei momorongoa, koera tētahi mea nui, nō reira, ngā kōrero o te whānau, mena kei te whakai, te whānau whānui, he waua te whakatū I tō ringa me te ki aha kua tō koutou whakaro, ka haere au ki tōku ake, ka hiko I tōku ake ara, nō reira, koera etahi o ngā mea, nō reira, engari kei te kitea ki te taha Pākehā, kai runga ake ngā tatauranga ki reira, ko ngā tangata no āhia kai runga no atu, nō reira, he rereke ngā whakaro ki Wainganui I nei hāpori I nei, ngai tātou. Nā, e tika tāu e whakaro ake ana, a kine pia e hara tātou te iwi Māori, te iwi tino kaha ki te karore ki waho o a tātou nei whenua, ka noho tuni tātou, ka haere ki te taitokerau, ka haere ki te tona rānei, hara pia tātou te iwi karore haere no reira tērā pia koina te take noho pōhe he nui ana tātou. Kei te pai enari ka titira pera I tā tāua kōrero, nā kaina pēnei I te whānau apanui, e kaha nei ki te hāpai te taira whiti, kaha nei ki te mau ki enei whakatūpatotana kāti ki te whakahau wa rātou anō whānau kia wirohia. Tētahi pēo nā pōhe he nui, te mea he nui nā kōrero kei wahora, engari te taha ki wā tātou wāhine. I wai mari mātou, haere katoa taku whānau, e iwa mātou I haere atu kia wirohia, I runa I te whanauna tana o taku hoarana tira ki tēnei o a tātou nei raukura, kia koe Lili no reire, I wai mari nā tērā I taka, I horo nā pātū, kia tai ai a mātou, kia wirohia mātou. Engari tētahi o nā kōrera pāna ki wā tātou wāhine, te whare tanata, te whare ora o te iwi, kei pā, pai ke pe te kōrero Spanglish, so there could be some concerns for our whānau around, aro mai te iwi mohia he Mahuru Māori, engari ko te kōrero te māramatana, te kōrero te mea nui, around fertility, and around our young girls maybe getting the vaccine, what are the side effects, or if there are any. And so for our wāhine, te whare tanata, te orana o te iwi, it's really important for them to have some confidence, I suppose, that there won't be any long-term or negative side effects from this vaccine. Can you clarify some of that, kōrero, please? Yeah, so I taua wiki, like the week that you asked me, I had probably a handful of other people also asking that same question, and I think some kōrero had gone out in the media or through Facebook, ka reo te mōhio kihia, ka reo I pānui, mō taua kaupapa. Nō reira, he awanga nui tērā, ko te oranga o te whānau, te whakapapa tērā. So if there's concerns about fertility, people are really going to question whether they're going to
going to get the vaccine. And I totally understand that. You know, we're not about impacting people's fertility through mass vaccination. So, you know, I think we've got to, first of all, think about the intent. You know, is this something that our whenua, our iwi would agree to? And definitely, you know, hara tere te kaupapa Māori. So, you know, if you're just going to take a step back and go, why would we even do that as a nation, as a tangata? You know, then you can probably start getting your answers. But in terms of the actual research, you know, I had to look a bit further because it hadn't come up in any of the information I had received or I had read from MedSafe. But luckily, one of our tākuta Māori, ko Olivia Stewart, tōna ingoa, she's a fertility specialist, and she's taken the time to review the literature specifically, specifically around two things really, like the chance of you getting pregnant. So does it affect your ability to get pregnant? Does it affect your ability to carry through your hapūtanga? So, you know, is it going to cause a miscarriage? Is it going to cause any problems for baby? And so what she found is there's no research supporting that. They have done reviews looking at specifically those kaupapa. But then also the impact of vaccination, you know, so if you are pregnant, what is the risk of getting vaccinated versus the risk of not getting vaccinated? And I think that's a really important kōrero that we need to be having, because we're really encouraging wahine who are hapu to have the vaccination. And the reason for that is when you are hapu, your immune system dampens down. It actually becomes less strong. And the reason it does that is because, you know, I've said before, the job of our immune system is to attack anything that's foreign or not part of us. And so even though the baby is made from us, it's also made from the tāne. And so our body detects that that tāne part is not part of our body. And the immune system, if it's not dampened down, can actually attack that. So the natural response when you're hapu is for your immune system to be lower. And just as a side kōrero, I remember when I got pregnant, I got this ulcer on my mouth, and it lasted for 3 weeks because my immune system wasn't as strong as it usually is. So because of that, what they've found, what they've been seeing overseas, is that if you are hapu and you get COVID, you're more likely to get a more severe disease. You're more likely to end up in hospital, more likely to end up in ICU, more likely to be intubated, and more likely to die. So that's the effect that it can have on mama, and definitely we've seen that in Aotearoa because this current outbreak is affecting younger people, and we are seeing hapu wahine getting it and getting sick from it, and ending up in hospital and even ICU. So I think that's a real, you know, something to think about. So you're more likely to get sick. You're also more likely to have an impact because you're more sick on the baby, and that might be that you deliver early or have a loss with the pepe. So, you know, it's got really significant impacts. With vaccination, the safety of being vaccinated while you're pregnant, they have looked at mama across the whole pregnancy. So right from when you, so, you know, ideally is you get your vaccination before you get hapu, but, you know, it's only just come out. So some of us will already be pregnant. So right across first trimester, right to the time baby's born, you can get the vaccination. There isn't any increased risk from the vaccination compared to those that aren't pregnant, but it has a really big impact on getting, whether you get COVID, if you get it, how sick you get, and definitely preventing hospitalisation. So really encourage our mama out there to go out and get that vaccination today if you can. It also gives protection to your baby, you know, because those antibodies cross the placenta, go to baby, and then it also when you're breastfeeding, it crosses over as well. So he mahanga painga. Ka pai, just I'm a male, so I might be a little bit ignorant. So if probably watch too many movies as well, hoiano. If mama gets vaccinated, pepe will have some protection or some immunity sheet, so pepe will be also benefit from that vaccination as well. Kei te tika tērā whakaaro. Yeah. So, you know, our blood goes through pepe,
So we're sharing all that while we're hapu, and so our immune system goes into pepe. So anything that we've been exposed to, any virus that we've been exposed to in our lifetime, baby will get some of that protection. And so it doesn't last long. It's for the first, few weeks or months. It wears off, but definitely when they're really little, and that's when their immunity is the lowest, they're getting protection from mum. Ka pai kua hoa pau te wā kia tāua tākuta Lily, and e mihi ana kia koe hoi. And I think I just want to chuck this one more pātai in there, and it's just for reassuring our whānau that te rongoa Māori and vaccination can work together. Me kai te tika tērā, and I know you believe in homeopathic medicine. And I really like that. To me, vaccination is one thing that can help us, and everything we do in our lives impacts on our immunity. So being really conscious about our kai, our moi, the stresses that we have in our daily life, and taking active steps to optimize those are really important. And so, rongoa Māori falls into that as well. That's all about building our own immune system up to be as strong as it is. And I know that a lot of us are feeling really stressed in this time. So Tūriku's got an amazing Facebook page with oro koroa meditation and maramataka and getting karakia, getting back to those really simple tūturu things about being human, really, but being Māori particularly, that can really help tau your wairua, but also build your immune system. Ka pai tēnā rawa atu koe. And just like the whānau, if you're living out in West Auckland, at our kura at Whani Waititi, there is a vaccination station there that we put up for our whānau and for our tamariki. So nō rei mena mātaki ana koutou tēnei haeriki reira, kei reira nangi bev pēr tatari ana i a koutou. Nō reira, these are some of the initiatives that are going on to whakarata our people to vaccination. Engari, tākuta Lily, te ana hero o te hauora, e mihi nui ana kia koe, kia paitora, kia wāte te huarahi, kia koe o tira, kia taitoru nā manakitana, a kiruna i a koe me tō whānau. E mihi ana kia koe. Tēnā koe. Kia ora tāhuri. Ka kite. Ka kite. Rawe tērā e te whānau, ko tākuta Lily tērā e kōro ana mo te ahua ki te ronoa ārai ma te uruta. Nō reira, me kuhu tō tika atu tātou, anei e tahi manuhiri ko tae mai, he ahuari te hauora, engari e harape i te tākuta, he rereke pia te ahua te tuku hauora o wēnei tokorua. He raukura nō roto mai o ngā Kōhanga Reo, he Manu Pīrere o tira he pua waitana o ngā purapura i whakatōkia o tātou nei mātua tīpuna. Nō reira, anei rā, me mihi kia Pianika Rao ko Ranginui, tēnā kōrua. Kia ora, tēnā koe, tēnā tātou. Te Māori. Ka pai, e harai te mea kei te takahi au pēr i te mana o te wahine, Pianika. Engari, Ranginui mai pēr e wāhi te kōrero kia tātou, ko wai koe, o tira ko wai kōrua, haha wā kōrua mahi. Kia ora tātou o tira, tēnā koe tahuri mō tēnei pōhiri, ia māu i tēnei ata nei, koutou kua tūhono mai ki te whakarongo ki ngā pahu me ngā rūkahu, ngā tika me ngā teka, o enei ko ta tū mai nei i tēnei ata. E tika ana ngā kōrero tahuri, he raukura enei, ko puta, ko rere, e tika ana ke hoki anō enei pī ki tōna anō Kōhanga Reo, ki te ketu, ki te hauhaki i tōna anō māra, nā reira tēnā koe, ko te Kōhanga Reo tēnei, mihi atu nei ki te Kōhanga Reo, heoi anō i whāia tērā ara, i para ai, tērā ara i te mahara pia, i whakatōkia, e te hunga i kakari mō te reo Māori te take, rātou te hunga i mahara kia pupuri ki te aka matua, kia whāia te aho matua, hei oranga mō tēnei te reanga whakatipuranga. Nō reira, nō māua te maringa nui,
ko pōhiri tia māu i tēnei ata nei, ki te kōrero ki a koutou o tira ki a tātou i tēnei rangi nei, ko Ngāti Pukia, ko Ngāti Whakaue, ko Ngāti Ranginui anō hoki tēnei, e mihi atu nei ki a tātou. Kia ora. Ka pai Pianika. Tēnā tātou katoa. Tēnei te mihi ki a koe tahuri. Mai wano e whakataki ana i tēnei momo mea marunga ipurangi mā ngā whānau. He mea nui tēnei kia haere tonu ana tēnei whakawhanaungatanga me ki. E kura ana au ki te Kōhanga Reo. Wai mari ana au i reira te Kōhanga Reo ia au e tamaiti ana. Ko au te tamaiti tuatahi o tōku whānau o ku tuakana o tōku te ngāne i haere ki te Kōhanga Reo. Ara wai mari ana au. Kei te kite i ngā rerekētanga mai i ahau ki o ku tuakana. He painga kare kore. Ko ai tēnei, ki te tau tōku pāpā, ko mauau ko huru ki o ku maunga, ko tauranga te moana, ko take timu ko ngā tokimata whaurua o ku waka, ko Ngāti Ranginui, ko Ngāpuhi, ko Tainui, ko te aroa o ku iwi, ko Piriraka te hapu, ko Paparoa, ko Whakapara o ku marae. Ki te tau tōku māma, ko rangi tūmau te maunga, ko rua mahanga te awa, ko takitimu te waka, ko Ngāti Kahungunu te iwi, ko Kai Paruparu te hapu, ko Hurunui o rangi te marae. Tēnā tātou ko Pianika Ormsby tēnei. Tēnā koe Pianika. Nō reira, e te whānau, kia mōhio tātou, he tanata puku mahi a Ranginui. He tanata puku mahi e hiahiatia ana ia e te rahi, e tōna rahi, ki te whānau i tēnei mea tō tātou nei reo. E titiru ana ki te puka puka kai muri ia koe pe ko te kai a te rana tira no reira, e mihi ana ki tō tātou nei pāpā kanuhi e kite ana tōna mata i moi a tātou. Nei no reira, te wiki o te reo Māori e hoa, ākua kai toi tanata koe ki o nei whakaro, hea te hauora o tō tātou nei reo, ki te whānau tō tātou reo ki ngā whānau ki ngā iwi. Pēha te reo wāhi ki te reo tuku. Oi, me reo Māori, me reo rua, me pēhea rānei. Ka whati atu tātou pēr ki te reo Pākehā e nari me, pēti mata pēr tātou ki te reo Māori, ki te kōrero o moto tātou kaupapa tō tātou nei reo Māori. E hua pinureire, te pātai e ki o nei whakaro he hauora te reo Māori, he reo whakaora tanata tō tātou nei reo? E mea ana koe, ko te reo tēnei te tāhuhu, ko te reo tēnei te whatitoka ki te ao Māori. Mā roto mai te mārama ki te reo Māori, kei roto rā ko ngā kura huna, kei roto hoki ko ngā iho matua, ko ngā mātā pono o te ahurea Māori. Koia rā te hononga, koia rā te tāhuhu mai te inamata ki te onamata. Te inamata ki te anamata, ko te tāhuhu tēnei o te tangata Māori. Ko te reo tēnei mōhio tia ai e o tātou mātua tūpuna. Ko te reo tēnei ko ngā kupu e nei i ora ai o tātou tūpuna. No reira, koira i hirahira ai tō tātou reo Māori. Mā roto mai te mōhio ki te reo, ko mōhio au ki ngā take ngā whakapapa, ki ngā tū whakaaro i putai i etahi o tātou tūpuna. Heoi anō, koira i rereke ai tātou ki te toinga o te ao. I rereke ai tātou ki ngā iwi huhua o te motu, ko tō tātou reo Māori tēnei, ka tai ana ngā tūruhiki kone ko te ao Māori tērā e pirangi tia ana. Ko ngā kōrero, ko ngā kōrero o te taia, ko ngā kōrero o kauwairunga, ngā tikanga, koira ia ngā rerekētanga o te reo, o te ao Māori. Heoi anō, me he mea kaore he reo Māori, kei hea rā ngā tikanga i roto i era. Ai rānei ka tutuki i a tātou te pōhiri, me he mea kaore he reo Māori. Ai rānei ka tutuki i a tātou era tūmomo āhuatanga i rereke ai
te tangata Māori, ki te tangata Hawaiiana, ki te tangata Hāmoa. E kore e tutuki, e kore e pahawa te rāhuatanga mēnā kaore he reo. No reira, o kōku punua whakaaro e nei mo te āhuatanga. E arai te puna, he kōrero hōhonu e hoa, he kōrero hōhonu e whakai ana ki o kōrero katoa. Te ahua ki te, e maramana ki tō tātou reo, he reo ronoa, he reo whakaora tanata, whakaora iwi. Tō mahi Toi Tangata. He kaipapa, he whakaitana tērā ki Wainanui i a tātai te Kōhanga Reo, o te rau koe, me Toi Tangata. Tēnei mea te tuku hauora ki o tātai whānau, o te rā ki o tātai nei pēpē, me nā kai ako kei roto i wa tātai nei Kōhanga Reo. Tēnā whakamārama etahi o a koutou mahi ki te whakatutuki i tērā kaipapa nui, te whakakorikori. Whakaneke i wa tātai nei whānau. A tēnā koe, e māramana tātou ki te whānuitanga o te hauora, e hara i te mea, ko te taha hinengaro, ko te taha tinana anake, ko te taha wairua me te taha whānau, ne koira te roa ngātu o tēnei mea te whānuitanga, o tēnei mea te hauora o te tangata. Heoi anō ko tā mātou he whakauru i etahi rauemi, i etahi punua āwhinatanga ki ngā Kōhanga Reo, mā roto mai te tākaro, i te whakakorikori i ngā tamariki. Heoi anō ko te rauemi nei e hāngai ana ki ngā kōrero o te Māori tonu, no te Māori. No reira, ko o tātou kōrero mo te Tahi, ko o tātou kōrero mo te Tahi, no te mā kei reira, koira te papatākaro o te Māori. No reira, kua tīkina e tātou e rā tūmomo rauemi hei whakakorikori i a rātou, engari, kei roto hoki i tērā ko te hononga ki te taiao, no reira, ka whai oranga te taha wairua, te taha hinengaro, ne ka wānangatia ngā kupu, ka wānangatia ngā āhuatanga o ngā mea kei te taiao, i roto hoki i te korikori, mā roto mai te tākaro, mā roto mai i te whakamātautau, ne e rā āhua tērā māhirahiratanga e kia nei ko te curiosity. Era, ne ka whāngai hia tērā āhuatanga. Heoi anō kia puritia e au tērā kaupapa mo tēnei wā. Ko tā mātou he whāngai i tērā māhirahiratanga, ne me he mea ka whai te tamaiti i tētahi kaupapa, ana ka āta wānanga, ana ka pakaru tētahi mea, ka tīweka te whare, ka harane, kei te pai tēnā. Ko tāna mahi, ko tā te tamaiti mahi neha, he wāwāhi taha, koe rā tāna mahi, ana ko te tikanga ia, ko te pūtaki o tērā kōrero, tuku a rātou ki te rawaki, tuku a rātou ki te wānanga, tuku a rātou ki te whakamātautau. Ne, rua, hei taura ko takutama, e rua tauanake, te pakeke, i tēnei wānei, no reira kei te whakamātautau ia, i ona wā ka hoki au ki te kihini, kua ruia te paura ki te kihini, kei reira ia e mahi pāone pūana ki te paura o te whare. Aha kua te tīweka o te whare, kei te pai, heia he raru i uta. Ne, he raru i uta, e hara i te awanga nui, whakapaitia, ka tere anō ai ngā kaupapa, no reira. He rau e tērā, kua pā tōrina ki tētahi mea, hiana i te pātai i mua i tō wehe, kua tai tātou ki te kaukaraka, engari kei konei tonu a Pianika hei whaiwhai haere i wō kōrero, a kine pia ka reo Pākehā tāua i konei. Kia ora. Mua tātou tāne, kei o tātou kāne, mēnā kua au pia tērā, ka kite i taku tamaiti, ai, kua hura katoa te whare i aia, kua tāuhi, kua tīweka katoa te aruna, ararua aruna, kua puehu, me pēhea. So how do our men folk, how do our tāne de-stress mai i tērā ahua ki te e hoa, kua tino he katoa i ako, kua paru katoa te whare, I'm stressed out, taku rina is getting wera, kei te wiri taku rina.
How do our men folk de-stress themselves from blowing up, I suppose, even though not related to that, it's a build-up of a whole lot of things. Ka puta mai wā tātou tamariki ke ka mate. Oh, personally, I think we've all got our own de-stressing mechanisms and preferences. Mōku ake, ko te whakapakari tinana tonu. Putting yourself under that pressure, engari, there's a release for me. I roto i te ha kina, even just going for a run, because there's not much to it in running. It's just getting the job done. Heoi anō, in the heat of the moment, when there are those issues, when you're going, oh man, you're tipping everything upside down. I've just cleaned that, and I think mōku ake, I just remember in my own mind, I always remember this boy's only 2. He's only seen the world for 2 years. He's only been on this earth for 2 years. He doesn't understand all these things. Nō reira, let him explore. These are the true tests that tamariki put us through, but they don't mean there is no malice in it and there is no intention to do that. They're really trying to find understanding, and this is the whakaaro that I'm trying to prosper within, or that I try to follow, is because end of the day, if you're going to resist, if you're going to go against that whakaaro, you're going to keep bumping into issues and having problems around tamariki, breaking things and making a mess. When, kei roto i tērā whakatauki, ko tā te tamaiti mahi, he wāhi taha, it's a child's job to break the calabashes, and it's a child's job is to be curious, is to test things, is to be inquisitive. Mā reira, ka ako ai rātou, it's through that process they learn what things are. You can tell them, don't do that, but something in their mind going to say why, and as soon as you turn around, they're going to find out why you say don't do that. Obviously within within reason, if it's not safe, engari kōrero ki a rātou, he wera tēnā, he koi tēnā. Even show potentially, enact maybe what could potentially happen if risk is a factor. But there are things that, yes, they are inconvenient, like picking up toys, like utensils all over the whare, and your high grade flour that's all over the kitchen that's now become snowman or sandcastle. All they're doing is they're exploring, and when you think about it in a bigger picture, you just clean it up, put it away, and there's not much to it. I know it can be an issue if it keeps piling on, but my thing is, if you can remember that, because you're going to keep having these issues, a child's going to keep being inquisitive, and so if you're going to try and go against that grain, you're just going to constantly have battles with your tamaiti that's just trying to learn. I te mutunga iho. And reira kia mana wanui, be patient, let them explore safely. Mā roto mai ka tino ako rātou i ngā whakaakoranga. Well, he rawe, we katoa wera koro, great advice there. Well, thank you very much. Hey, it is a long journey, and when you say to our parents, I suppose you're gonna have a battle. Well, actually, you're just battling with yourself. Nau te tamaiti, you brought them into this world. He taona tuku iho. Nera kia kaha tātou ki te whānau i te kākano i ruia mai. Nō reira hua, ka tukuna au ia koe kia haere runei o mahi nunui mo tēnei rā. E mihi ana kia koe mō enei iti kōrero paunamu nei. Mā pihi paunamu, pa tukuna atu ki o tātou nei whānau. Hei hiki anō i o rātou nei wairua, o rātou nei whakaaro. Kia kurei rātou whakaaro e noho moke ana, e hara. Kei konei, koutou mihi ana kia te arawa waka. Tēnā rawa tuku e nui. Tēnā koe. Kia ora rā, tēnā tātou. Ka pai. Nō reira kia hoki atu ki tēnā tātou kohin e Pianika. Aroha mai. Te roa pērā kōrero ki tō tātou nei hoa nari mōhiana kei te haere i runa i ana mahi hui topa ki te whānau i te reo te aha rānei ki o tātou nei whānau. Nō reira, i kōrero mātou mō
te taha ki ngā tāne me ngā whānau. He aha nā momo whakaatu rana ka whakaatuhia e koe ki wā tātou tamariki hei whakakorikori i a rātou. Kai a koe etahi neke hana rānei. Hei whakaatu ki o tātou whānau. Ka heke mai e kai a koe te... Oh, tēnā, hara mai ki ringa, eke ki ringa, mai wano, hei, jump in, I guess. Oh my gosh, okay. Ko tōku tūranga he kaiarahi o te kaupapa he pikarere, ana ko tēnei kaupapa ko te mātauranga Māori, te tuapapa, kia ngākau nui ana ngā tamariki, kia poipoi, kia akiaki i ngā tamariki mokopuna i roto i te ao o te kore o te kai. Nō reira, kia tūmatahia etahi nekehanga me ki, he hononga ki te atua a tāne. I a koe e whakaro ana ki a tāne, ka whakaro ana koe ki te aha. He pātai moi. Rākau. Rākau, whai, ka whai, te ngahere, etahi atu? Manu. Manu, rawe. Kai ka whai, ngā rākau. So, tēnā, ki mihia tētahi mea, ka taia e koe te whiu ki ringa, ka tahi ka taka pera ki tētahi rau. Tahi miniti. He pepa. Nō reira, ko tēnei kēmu, ko taka mai ngā rau, rite ki ngā rau e taka ana ki, pai tērā, rite ki ngā rau e taka ana mai ngā rākau. Ki waho nei, kei te tino pupuhi ana te hau, tāwhiri mātia, nō reira kaore kore, kei te taka mai ngā rau ki waho. Nō reira, tuatahi rā, whiua tō rau ki runga, tahi, rua, whiua. Ka wai. Ai, whai, nō reira, i nei ka hopu. Ka wai, tahi, rua, whiua. Ka wai. I nei, ka tū, ka tahi me huri. Ka wai. Tahi, whiua. Yay! Ki tō taha Maui. Ka wai, tahi, rua, whiua. Kao. Ko tēnei kēmu, ina matatau ake tōta maiti, tēnā wirohia, pena. Ka pai, so, me huri before catching it. He ahua wiro. Ka pai. If you were good at that, tērā pia he hoa tau, ka whiua, ka hopu e te rau o tō hoa. Ka pai. Whiua ki ringa, mau i te rau o tō hoa, ko tō hoa ka mau i tō ake rau. Ka pai? Ai, marama. Mehe mea he mama noa i ko tēnei. Haha tētahi mea kia whaka taumaha ake i te kēmu nei, ki o whakaro. Moia koe te nui no te wā, kua au kai te tū ngā pātai. Ai, kua tini ngā tūranga. Me rau atu pia he taumaha pia te kohatu, me rau atu pia he... Ka pai. He tētahi mea taumaha ake pia, tētahi mea iti. Ai, tētahi mea iti. He hopi tēnei, he hopi no nā kaharea ki te tētahi wāhi ka whānau kua i nā hopi mai te hōtera. Ka whakahoki mai. Pai tēra. So he iti ake, i ke mea au tētahi moni. No reira me... Kāre nō kia ki te moni mo te wā roa.
Whānau tana waku tamariki, kore rawa e, kai waku tamariki katoa waku moni. Ka pai, so he hononga tērā ki te atua a tāne, ngā tamariki a tāne, anō hoki. Tētahi atu kēmu. Tēnā ke mehea tētahi mea e ahei ana te tū. So, anei tētahi, ka tū, ka taka. Oh. E ke mea tētahi o enei. Oh, yeah, pai ana. E wai kai roto. Pai tērā. So, ka tū, ko tōku mahi o te kai tipu, kia tipu ake te rākau, ne? Te kakano. Ko tōku mahi o te kai tope, kia tope te rākau. Ka whai? So, kai tipu, me tū, kai tope, ka tope. Tērā pēr ka mahi au I tēnei. Ka wai. Engari, ki te tipu koe I tō rākau, me neke pera ki tētahi mokomoko, no reira he tamariki a tāne, ne? Ka pai, so ka temata ki te pakitara, ka mokomoko tō nekehanga kia tope I tō rākau. Rānei, ka mokomoko haere, ka hoki, ka tipu, ka pai, ka tahi ka hoki ki te pakitara. Ko tēnei kēmu, ka taia e koe te mahi I te taha o ngā tamariki maha. Te rahinga o ngā tamariki, ka pai? So if you have, I don't know, anei, he pātara, ka taia e koe te whakamahi I ngā hū. So ka tū te hū, ka tope te hū rānei. Yeah, so ko tēnei kaupapa, ka taia e koe te whakamahi I ngā rauimi, I ngā rauimi maha, me ki. He pātaita? Ai, no reira, mena ko koe te tanata tope, ko tāu he tūraki, enari ka hara mai tētahi ka pupuri kia kaua E hina. Ai. Ka pēra. Oh, tērā pēra, ai. So ka mahi pēra, etahi tamati ka mahi pēra, no reira, ka aha koe. Ka kapo au I tēnei mahu. Ai, so tērā pēra ka tinihia te kēmu, ai. Tērā pēra ka tinihia te kēmu, ka mokomoko kia tiki mai I tō pātara, ka mokomoko haere hoki ki tō kainga. Oh, pēhea mena he rahi. E rima nā tamariki enari e whānau ho. Ai. E whānau ho nā pātara pia. So, me tere ake tō mokomoko kia whiwhi ai I te pātara. So, ai. No reira, me he pai enei momo observations o ngā tamariki. So if you see the tamaiti stealing it, then tinihia te kēmu. Ka pai? Koera ngā mahi kia whakapakari I ngā pukenga mā rohirohi me ke o strength. Tērā pēr he kupu hau tērā, mō te wiki o te reo Māori nei. So, te strength, te arotahe anō hoki, which is coordination. So, in order to moko, you need to have your right foot forward at the same time as your left hand going forward. And then your right hand forward at the same time as your your taha maui, tō waiwai maui. And anei, these are the foundational movements for tamariki to then be able to climb a tree, a rako. So anei,
pera nekehanga o ngā mokomoko. They help the skills of being able to climb a tree. Tērā pēr i o tamaiti might want to do rock climbing. He rite e rā momo nekehanga ki tērā. Ka whai wā tētahi anō? Ai. Mea whakamutina pēr. Rawe wēnei. Ka pai, o reira, kia mohia ai ki ngā mātauranga Māori, ka whakaro ki ngā momo pūrākau ne. So when Rangi and Papa were together, I roto I te pō, it was Tāne who separated Rangi and Papa. And how he did that is he used, pai te hau, aroha mai, kei te hapu tēnei. Okay, te hapu koe. Yeah? Kei te hapu koe. Ai. Nā mihi, aroha mai. Nā mihi, nā koe kōrero mai I mua. Nā mihi, nui, kia ora. Me pai kia pau te hau, tēnei. Nō reira, ko tāne tērā, he separated Rangi and Papa. And so he did that by thrusting his legs up, pēnei, and then upside down. Ka tahi, ka push, ka whakawehe I a Rangi rawa ko Papa. And so if we think about the nekehanga that Tāne did, we think about te momo peke ne, so the thrusting of your waiwai. So tēnā tiki mai tētahi mea kia peke ki tērā mea. So he coin tēnei, ka whiua, ara me peke au ki tērā coin. So tahi rua peke. And me whai koe I tērā coin. Ina kia pai ake tēnei momo nekehanga. If it is too hard for tamariki, then what are some ways that you can make it easier? Kia kotahi te waiwai. Yeah. So, he maru ake, he te waiwai. Tērā pēr whakātu ki ngā tamariki me pēhea te whakamahi I o... Nā rina. Peke mā o ringaringa. Mehe mea ka peke koe e hara o ringaringa. It's a little bit harder, ne? So if we try and jump without any arms, ne? He ahua, taumaha ake. Engari me he mea ka whakamahi I ngā ringaringa. Ka pai. He pai ake. Ai. Mena, meo, te kia piko o turi. Ai, so ka pepeke o turi. Ai. So the thrusting of your waiwai, pepeke I your waiwai. So ko tērā momo nekehanga, he hononga ki tāne pepeke. Ai. Whew. Wahua pautaku hau a ia koe e Pianika e mihi. Kua te hao te ora ki roto iau I o kōrero. Ahoe no, ka nui wēnei mahi pēr kia tāu e te whānau me mihi tātai ki te timu o tēnei rōpū, Toi Tangata kia Dario Pene Tito. He mara o tira ko ia te timu o Toi Tangata e mihi ana ki aia mo te tuku mai ia kōrua, ia Ranginui, te tama Pianika Thomas, o tira kia koe Pianika Ormsby, noroto tūwhare toa e mihi ana ki a koe mo tō whakaeke mai ki runai tō tātai nei kaupapa te tuku ora, te tuku aroha, te tuku āwhina ki o tātai nei whānau. Nō reira,
Mena he mihi whakamutina wā ki te aki wā tātou whānau kia kaha te koritina nā ka tukau tētahi wā kia koe hei. Tahi shout out pia, tahi shout out. Tēnei te mihi ki ngā whānau, kia koutou mā e noho kainga ana i tēnei wā, e whakapaukaha ana mā ngā tamariki mokopuna. I te tuatahi rā, he mahi nui te rā, kare anō au kua tāmai tēnei pepe, engari kei te kite, mai tōku whānau, mai oku iramutu, he mahi nui. Nō reira, tēnei te mihi ki a koutou ngā whānau, huri noa i te motu, anō hoki ki a koe tahuri, tēnei te mihi. Ka pai, ua ora katoa au i a koe o tira wā tātou nei whānau, e mihi ana ki a koe, kia Ranginui, kia Toi Tangata, o tira kia tāri au hoki. Nō reira, kia pai tō rā, te manako ka whānau ora mai, ka kaha mai te whānau o Pepe, ka te aki anō, ka manakitia anō koe i tō tātou nei matanui i te rani. Nō reira, tēnā rau atu koe e Pianika, nā mihi nui. Tēnā koe. Ka pai, rawe. Nō reira, te whānau, te rawe ke o wera kōrero, me era neke hana nō reira, e hara tēnei kaupapa i te kaupapa noho tūru noa. He kaupapa neke, he kaupapa kore. Kei te aua pau haere te wainare, me whakawhiti atu tātou ki tēnei wā tātou nei whaia. E tatari mai ana i poi piripi? Poi aku. Kei tērā taha, hueno, kei tērā taha o te moana tā poko kiwa. Nō reira, kia huri atu tātou ki tēnei wā tātou kia whaia tahi Gage, tēnā koe whaia. Ai. Mōrena i te matua tāhuri, me ngā mihi mahana ki ngā tokorua e kōrero ana i runga tō kaupapa i te ata nei. Kia ora roa atu, ko Whaea, ko tainui te waka, ko pirongia te maunga, pūniu taku awa, wera kōkō te hapu, raukawa te iwi, ko pārā wera taku marae, ko Whaea Tahi rani era Gage ahau, kia ora, tēnā rā koe anō i te matua. I roto tēnei wiki o te reo Māori. Ka pai. Ai, tika tae, e mihi ana kia koe whaia. Hoi no tēnei kaupapa moa tātou Kōhanga Reo. Moa tātou Kōhanga Reo, mea tātou mokopuna whānau, kei o rātou nei kaina. O tira, mātou nei o tāmaki makaurau, e mōhiona koe ki te mamai, ki te taumaha o nā whānau e noho raka nei. Tēnā kōrero mai ki te whānau, kei hea koe noho ana e pēhana tā koutou noho raka nei. Noho ana hau i poe hākana. E whātakau mā waru aku tau i konei. And e toru ngā marama kare mātou e hairana ki waho. Te mahi o tēnei mate e ki nei o te Delta, o te Corona. So it's been, tino toi maha, rita tonu kia koutou e noho ana i a tāmaki makaurau. Ai. How has it been for our whānau Māori whai? Wai maria mātou i konei, e hiake nā kaupapa kei runa i te ipurani ko mātou, ko taumata kōrero, nā ko tainui tērā, ko te aukaha tērā. We have so many of our Māori who have used these platforms, these social media platforms to stay connected. Engari for our whānau over in Ahitereiria, and there's a lot of youth, or a lot of us, how have you fellas managed to stay connected? Yeah. I runga tēnā, I ring each other up, kuina te me nui, wai atu ki tētahi. Kare mātou ana e kite ana kanohi ki te kanohi for 3 months. So, ko te whakaaro I roto, me
whakapono ki ngā ahuatanga o te atua, koina te mea nui. It's about our faith, our belief in what we're doing. Ngā kōrero o ngā Pākehā I konei, no jab, no job. And when you have no jab, the 2 jabs, you can't leave the country ki te hoki atu, kia koutou, to have a visit. So that's our main take over here, is about getting the 2 jabs. And at this stage, Kōhanga, I look on te TV I ngā ata, and it's 80% of us in New South Wales have been vaccinated. Kia tātou te taha Māori, tika ana koe. Some of them, you know, everyone has their whakaro about piranga ana rātou, kāre pirangi ana. Kia hau nei, e mahi ana taku kōtiro. She's an essential worker, and koina taku whakaro. You know, hoki mai ana taku kōtiro, karahau te mōhio where she's been. So koina ko mahi a hau I aku vaccinations, ko mutu a hau e rua. So it makes it easier for us e nohana I tēnei taha that when things open up, which is on the 18th of October, we will be able to go out, and you've got a scan to make sure that you've been vaccinated twice before ka uru atu koe ki ngā karapu ki te kai, era tuahuatangi I konei. So it's been toi maha, and ki te ahau ia koutou noho ana I tāmaki makaura, kāroha hoki, kāroha. Oh, fire. I have to be honest now, I don't feel so bad. Ki te rono I te ahua kia koutou, wow, what strict measures and extreme. They were quite extreme that you are pretty much, you almost have no choice. I reira, that this is what needs to be done, and you know, marama tātou ki te upoko maro o te Pākehā, once they get a, you know, ka mau rātou ki tētahi whakaro, especially ka wanatana nei I ahi trader, you don't mess with the authorities I ahi trader. How do you, in terms of the comparison, maybe you might have a view, Pia, on the comparison, how Aotearoa have dealt with COVID and how Australia have dealt with COVID. You know, the government is a little bit criticised for being slow off the mark, and maybe we've been a bit extreme in terms of closing down airports and things like that. How do you rate the response that Aotearoa has done for COVID? I really think for kia hau nei, I kept saying ki te whānau e noho ana I konei. They go, how are you, Whaea? I said, mehe mea mahana aku moni. I'd be jumping a plane and going home to Aotearoa. Because that's how I felt, you know, because, you know, te minita I kona a Jacinda, she's on to everything, you know, and yeah, e hariko ana taku manawa, and many, ki te wāti ngā ahuatanga I reira, you know, how things were put into place and accordingly, and kia hau nei, beautiful. So, you know, it's lovely that in different parts that you went down to a level 2, most of it, and of course us sending our loved ones home, it's been very, very toi maha for us here. But to come home, we've got a whānau that's home there now. His service will be on a pōpō in Pohara, and aroha ki aia, haere te matua waitoa taute, haere ki o mātua tūpuna, ko wehe atu ki te pō.
And yes, it's been really hard, but well, taia te aha. You make do with what the best you can do I tēnei taha. You know, Yeah, tangi we ana were. te ngākau. But well, kuina te ahua nera, taia te aha. Hauna no tērā, kāre kore tae te mama te karo. Kore tae te mama te karo. Nō reire, tautoko ana ai tō poroporaki, tō mihi ki o tātou nei mate. Me harai te mea ka tae mātou te haere atu ki te tuku aroha ki te whānau, ki te tuku roimata ki rino i tō tātou nei tūpāpaku. Nari tautoko ana i o kōrero whai. E te whānau, we just gone over the 10:30 mark, and nari, we're going to carry on. No tātou te wā. We got our fire here all the way from Poi Hakena, and you also Sydney, no. Why just ka mohi ai te iwi ki o mahi. Ki o mahi ki te hāpai wā tātou nei whānau, kei ahi treiria noho ana. Tell us about some of the work you do behind the scenes to support our whānau in Australia, and how COVID has impacted on that aroha and that mahi that you koha to people. Ai, taku mahi I konei, I think it was an inbuilt I roto taku ngākau, I roto taku wairua. So in the years that I've been here, which is since 1972 actually, haramaya hau ki konei. And of course, straight away I got into a tangi. And, you know, at that age, e rua te kau ma rima aku tau, and I'm thinking, oh, what do I do here? But as time went along, right up ki tēnei wā, I've been teaching ngā wahine ki te karanga. I have karanga classes once a month, and I've been doing that for the last 7.5 years I tēnei taha. Another thing I do voluntary is I work on the Māori program on radio. I've been there for the last tori te kau ngā tau, over 30 years on our radio station that we have of a Saturday morning. But I tēnei wā, te mahi o te COVID, my other partner is working from his Kainga and doing it from home. Kia hau nei, pirangi ana hau, kia haere hau, I roto te reo irirangi, because I like to do my shows live ki te iwi whānui. And yeah, koina noho aku mahi I konei, and this COVID for me personally, it's given me time to have a lot of rest. When I mean a lot of rest, when you've been out there in the community for a lot of years, it's been lovely for kia hau nei to sit at home and whakatā for a little bit. Even though puta mai te wae kia ko mate away, and I try to do the best I can in trying to awhi them with a karanga, recording a karanga to help the whānau. So sometimes you've got to go beyond our means ki te awhi, tā tātou whānau pani e noho ni I tēnei taha o tō moana. So koina matua. Now that's amazing. Just tell us, I think people spoke about this. Ki te mate tō tātou nei reo ka pehia wā tātou nei tikana. E ki te ana tātou tēnei wiki o tira tēnei marama, our reo is very much alive and kicking. It's actually growing. But when we take on a COVID, put a COVID lens on things, and you look at how can we carry on the support and injecting that wairua Māori. Now, how did you come to the decision in yourself? I will record this karana, and I will tuku atu ki te whānau, and what has the response been from their whānau in terms of, you know, just following through that process and still having that same
respect, I suppose, because it brings a certain amount of respect to our mate when we had those elements. And whai tonu tātou ahakoa. So how did you rationalise that, I suppose, Yeah, well, with a lot of karakia. With a lot of karakia me te whakaaro. Ki mai te whānau kia fire. Only 10 of us allowed in the funeral directors. But kara koe haramai, koe haramai koe whaia. But pirangi, e aha ngō whakaaro, mo tētahi karanga pea. And I said, oh well, me mai tō minita, ko wai tō minita, ka me mai kia he rātana. So Whaea tua hau ki te rātana minita, ka whakaia ia, ai, me mahi pēna. Ai, send it to me and māku hei mahi. Well, at the end of it all, the whānau actually rung me up and they were very hariko ana rātou. So thankful that at least something was done, I roto te taha Māori mō rātou. And it left them, and it left me harikona taku manua that, well, in circumstances like this, with my karakia, I want mahia te mahi. Nera. Oh, absolutely, fire. And I must say, this is probably our first time we actually really met. And I have to say, you look good. you look good, and that you don't know we'll call it all from one broadcaster to another. I've done radio myself, and he mahi nui tēnei ki te whakatairana i ara me nā kōrero ka tukatu, and maintaining that connection. I think when there's an element of trust that comes with that you are able to convey and to support that, not just mate kōrero, engari mate mahi anō. So that is absolutely amazing, kei te pērā tātou. What are the, I suppose, it is our tani, it is our tūpapaku coming home, that's had a big impact on our whānau, not being able to follow through with our grieving processes. Just because I think what are some of the other things that, we've got opportunity here, we're talking to our whānau from Kōhanga Reo. I don't think we realise how lucky we are sometimes. And, to have a kaupapa like this running. So why have you've been joining a lot of different forums? Tell us why you jumped onto this side, and what are the other ones that you've been looking around at? I suppose it was just like I say, a wairua thing when I come here. I taku tainga mai ahau I konei. I got off the plane and I was jumping up in the air because I thought, I'm not a Māori anymore, I'm an Aussie. And you wouldn't want to believe it. 3 days later, haidahau ki te taone, ki te tiki mirakaka, me mai te kuia kia. Oh, kia ora. And I looked at her, she had a moko, she had a tartan skirt on, and she was smoking a pipe. And I looked at her, I got such a shock, and I thought to myself, that'll teach you. You think you are an Aussie, Kyle, you're still a Māori. Kata hau after, but just seeing this queer, it taught me something very quick. I era wā, when I come over in 72, well, it was the buzz of every Māori coming over if you saw them come off the plane or in a hotera. Harikoa koe because you see another Māori, but when I saw this queer, and and I think from there, I knew I had what I had with me out there in the community, because I was brought up by my queer on the marae in Parawera, and she couldn't speak English. So as a little wee one going to kura, I had to sort of learn what she was saying in Māori. And I grew, like I said, I grew up on the marae, so taku tainga mai ki konei. I kind of got into different things, Māori, I suppose,
if I can put it down. And the first one was the radio station. Somebody rang me up and said, "Why, you want to listen to the radio?" And I go, "Oh, hea tera." And then next minute, someone was inviting me on there, and I'm thinking, "Oh, I can't talk Māori." But it's amazing. It's amazing, matua, the things that I learned, and being amongst our people was a big thing. Soon as you saw a Māori, hari ko ana hau, oh, there's a Māori. And I think I went from there and got into different things till I started going to our hahi here. Our hahi is a very big hahi, the church of Te Wairua Tapu. And of course, I've been going to the church, and I still do. I tēnei wā e kati ana because of the corona. But once it opens up again, oh well, it'll be back ki tā tātou hahi o te mihingari. So kia ora, matua, kia ora. Yeah, I was just wondering, why did you jump onto this particular broadcast, Kainga Kōhanga Reo, and what are the other ones, platforms you've been having a bit of a nuhi around? Hea tera, oh, I couldn't get you cut out. Oh, what attracted you to this channel? What attracted you to this? Because you're actually quite a regular on our comments. Wena te take I Waiataukia koe as oh, koi tēnei whaia Tahi Yvonne Gage. Me whakapātau ki aia, then kei konei tāwe kōrero ana. So what? Yeah. Yeah. You know, when you're sitting at home and you have, you know, mahana te taima, ka huri aku whakaro ki taku taha Māori, I suppose, if I can put it that way. And I started looking on my taku pukoro here, and I started, oh, there's the Kōhanga Reo. Oh, gee, I'm going to have a listen. And that's what drew me to your kaupapa. It was so beautiful, so ātāhua ki te whakarongo, ki ngā kaumātua that you have on there, kōrero ana te Māori tawhito, and it's, yeah, ke aku taringa, oh, tino pairawa ki te whakarongo atu ki ngō you know, ngā kaumātua I runga tō kaupapa. And that's what drew me to you. Not only to you, I'm I'm on every other Māori thing that I can get onto I tēnei wā, and I'm loving it. And I've got a lady that Whaea that's already, she's clued on here too I te ata nei. And if you're listening, Whaea Ruth, morena kia ora e hoa. And yeah, I've enticed her to see if she can come on and have a whakarongo, because she was one of the first that I taught ki te karanga. And I think, you know, when you follow those words of the karanga, me kaha koe ki te, you know, ki te kōrero Māori, or to learn a little bit o te Māori. And of course, we have our kura classes here, te atarangi kura classes. They've been going here for the last 14 years. And it's so beautiful that mahana ngā tāngata e rapu ana I tā tātou reo I konei. Other than that, yeah. What other... Oh, try and get into all of the organisations that I can get into, matua. It's I find it very healing for me. I enjoy. I think because I've gotten older now, I enjoy whatever Māori I can hear. Pai ana ki aku taringa. Rita tonu ki tō kaupapa. I've really enjoyed it. So at this stage, I just want to say, in case I ware, thank you for having me on here, matua. Beautiful. Hei kawe maharahara e te whaia. You know, ko tēnei kaupapa, he kaupapa wātea. We make it up every day with a small team of us. And nō reira ka mihi au kia Belinda Woodman, o te taitakurau, me Emily Duncan. Kei reira,
tana māma e noho ana, kei tērā taha o te moana a Mere Dakin, koia hoki tētahi I kaha I ngā tau ki mua ki te whakaara I te kaupapa o te Kōhanga Reo. So, we really appreciate not only for coming on, but for your support. Ki te hono mai, it really gives us a boost, and I have a laugh because you see the regulars and oh, why are they tuning in? But as a broadcaster, I totally appreciate your kōrero and acknowledge your mahi. 30 years is no mean feat. And if we want to compare it, te karere is 40 years next year. Pērei te kaupapa o te Kōhanga Reo, 40 years next year. Nō reira, that's how long our journey ki te whakaaraura I tō tātou nei reo. You know, with the hikoi to Parliament. So all of these things are converging together to I suppose I roto I tēnei to help remind us of the piki pakana that our kraua did. You know, there were so many opportunities for te reo Māori kia ngaro te reo. Engari, nā te tūkaha tū mai a wa tātou kuia kraua e kore rawa nei ia e ngaro. Nō reira, I'm really thankful for that. And I'm thankful for you. And if you and Ruth get together and you two want to jump on and have a pahu, I'm certainly happy to facilitate it. Looking forward at te whānau with the announcement on Monday. We will probably have to reconsider ka hatia tēnei kaupapa. If we're still at level 3, well, ka re mātou a tāmaki e nuku, ka re te nā mātou Kōhanga Reo e tuwhera at a level 3. That's still not low enough for us, other than our essential workers, I suppose. But we will have to kind of have a look at this kaupapa and maybe reassess me ahatia. But if you've got any ideas for it, I'll certainly take them on board to engage with our whānau in Ahitreiria. And I don't know, I don't know. It's nice to hear he hua kei roto iwi nei mahi. So thank you for that. And you look stunning, by the way. Tāhua, nō rei kei te ora. Mena he whakaaro whakamutuna anō wai, he kōrero whakamutuna anō wai, mau pia tā tātou hōtaka e kati. If you're able to close our program, that I'll really appreciate it. It'll be nice to have a karakia from Ahitreiria I roto I tō tātou hāhi o te whakapono nō reira. Mihi ana kia koe whaia. Kaya koe te wā. Tēnā koe matu. Tēnā koe ho mai tēnei wā kia harikoana taku manua me ngā mihi mahana kia koe me tō mahi pai rawa. Ai ko mutu aku aku pahu I name, but maybe ka mutu a hau ki tētahi karakia and we have a waiata, got a short waiata here and ka matu ne. You want the waiata first or the karakia first? We have the karakia first. I like to finish it away. Ai. Me karakia tātou mō tā tātou mutunga o tā tātou kaupapa I tēnei rā. E te atua kaharawa. Ko mutu o mātou mahi mō tēnei rā. Awhi mai tia mātou I te wā hoki ai mātou ki ngā kainga. E te atua. O mai te kaha kia rātou mā ko hinga atu, ki ngā tangihanga, ki ngā whānau pani, awhi tia atu kia rātou. E te atua kaharawa. Kei te inoi mātou kia koe. I tēnei wā, I ngā wā katoa. Kia tātou katoa, te atu pai o tō tātou ariki aihu kraiti. Me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu. Ake tonu atu. Āmine. Tā tātou waiata poto noi ho tēnei. He aha te menui
te menui o tēnei au. Maku e ki atu, kia koe he tangata, he tangata. Kia ora koutou, ngā mea i haramai i runga tō kaupapa i te ata nei, e noho ora mai tēnā koe tahuri. Taitoko anai nā mihi e te whaia, tēnā koe mo tērā kara kia whakamutuna o tira te Whaea takinaki. Tō waia nei nā kōrero, e mihi ana ki wātātou kai kōrero i tēnei ata, Dr Lilly Fraser, Pianika Ormsby, Ranginui Thomas, rātou katoa, kia koe hoki i te whaia, nā whānau o ahiteria, nei rā mātou te kaina o Aotearoa, e mihi aroha nei kia koutou, kia piki te kaha, kia tautoruna mana ki tana ki runa i a koe, i a tātou hoki. Kia ora tātou. Kia ora.